Так. Итак, всем. Сегодня у нас в гостях Джон Харрисон, автор книги «Переосмысление и заикание». Он... Да, Богдан. John, we are starting our conference, and we are saying that you are joining us today, and you are the author of the book called Redefining Stuttering. And we are welcoming you to our conference. Thank you. Джон согласился ответить на некоторые вопросы, которые мы заранее приготовили. Хотелось бы сказать Джону, что мы представляем такое некое неофициальное интернет-сообщество заикающихся в России. By the way, is my picture still on your screen, because it has disappeared from my screen? No, John, no. So as too many people joined our call, and okay. It's not supported for this amount of people. You don't have the wide enough bandwidth, I guess, to cover everybody. No, probably just the technical limitation of the Skype itself. Okay. All right. Yeah. No problem. So it's more than 9 people. It's more than 9 people, and if it's more than 9, then you cannot use video, right? Really? Yeah. Да, ну то есть я сделаю быстрый перевод. Он просто спрашивает, может ли он видеть наше видео. Мы ему пояснили, что не можем, потому что очень много людей на нашем звонке, и Skype это не поддерживает, если количество людей превышает 9 человек. Все. Да, и я сейчас еще спрошу тут, вернее, скажу ту вещь, что говорил Валера, да, что... Или ты уже давай, Валера, заканчивай, а я потом все скажу ему и задам вопрос. Итак, мы начнем наше интервью. Первый вопрос будет традиционным для подобных конференций. Что в вашем понимании такое заикание? То есть, что вы понимаете под словом заикание, Джон? Yeah. Yes, John, we are starting our questions. So, and the first question from our Russian-speaking group, it's a pretty traditional question. So what is stuttering for you? How you define stuttering? And yeah, so if you can explain, okay, sure. What do you mean by this? Yeah, thank you. Stuttering, first of all, is probably one of the most misunderstood problems, human problems, that there is. The problem in recorded history goes, I know, as far back as the Bible, because Moses supposedly was slow of tongue, they said. So that goes back at least 5,000 years. I think that the problem, and tell me when I've talked too much and you need to translate. Yeah, so probably I will start from this part, okay? Okay. Джон, Джон, это, естественно, говорит, что это одна из таких сложных, самых просто проблем, и эта проблема, ну, как бы она очень древняя, да, еще Моисей, еще про него говорили, что у него были подобные проблемы, четко непонятно, как бы было это заикание, но, судя по всему, да, и если Библия это упоминает, то это очень давняя проблема, и мало что мы на самом деле полностью понимаем об этом на данный день.
Yes, John, Okay. you can start again. Yeah. Okay, so to continue, people tend to see, almost everybody sees stuttering as a speech problem. But to create an analogy, if you get into your automobile, your car one day, and you go to pull away from the curb and the car won't move, following the same logic, one would say that the problem is with the wheels, because if the wheels turned, then the car would move. So if you believe that, then you'd run around telling everybody that your car doesn't work because the wheels don't turn, and you'd be taking apart the wheels to understand what is getting in the way. However, the problem is seldom with the wheels. You want to translate that? Or should I continue? Богдан, ты слышишь нас? Can you hear Oh, me? yeah. Yes, sorry, I was on mute. So, yes, I'll start translating at this point, okay? Джон, по его мнению, он говорит, что многие видят это как проблему речи. Но, судя по всему, Джон неоднозначно и с этим, конечно, не согласен. Он говорит, что если провести аналогию, то можно сравнить просто человека, если он едет в машине, да, то есть мы едем в машине, и если мы выезжаем на, получается, обочину или съезжаем, то многие могут подумать, что это проблема в машине, да, допустим, плохо поворачиваются колеса или еще что-то. В данном контексте имеется в виду те симптомы заикания, которые мы можем видеть, да. Но на самом деле нам понятно, что проблема в том, кто сидит в этой машине, когда он ее видел. И это, если я правильно понял, судя по всему, так. Я опять Джону передаю. Yes, John, you can start again. Continue. Okay. Yeah. When I was growing up, I did not have a severe stuttering problem, but as you know, even if you have a little one, it creates problems. And my stuttering took the form of a silent block, so that if I wanted to stop somebody on the street and ask them what time it was, I would say, more likely than not, pardon me, can you tell me that, and I'd block on the word time, and it would be that, and it was a silent block. I did not like struggle behavior, so rather than say, do you have the time, which other kinds of people with stuttering problems might say, my block was silent. But basically, the underlying dynamic that drives this problem is the same between myself and the more overt stutterer. You want to translate that, or should I just go? Yes. Джон это просто описывает, что еще будучи в детстве, у него было заикание, но оно не было в виде явного проявления клонирования звуков. У него это было в виде блока, silent блок, то есть блок именно
замораживания, да, когда человек на самом деле не пушится через слово, а просто хочет сказать слово, но не может. Вот, допустим, он идет по улице, и ему нужно спросить время. Он спрашивает, вы не можете мне сказать... И вот там, где должно быть время, у него блок. То есть он просто замораживается и не может его сказать. Если бы в сравнении, как у людей, у которых это выявляется уже в плане, когда они пушатся через блоки, то это было бы выглядело так. Вы не можете мне подсказать время, да? То есть это был бы действительно блок. Он говорит, но, как известно, эта проблема, она даже когда явно человек не пушится, все равно она создает определенные эмоции, и все равно человек себя видит через заикание. Yes, John, please. Okay. All right. To continue. Continue. Yeah. I went to, I grew up around New York. At 18, I went to university. I did 4 years of studying English literature. And then after I graduated, I was in the armed services, the reserves, for 6 months on active duty, and was, went to meetings once a week for 6 years after. But I had some small jobs in New York right after that. And eventually I ended up working for my father, who had an advertising agency, and he also produced catalogs for department stores. But I realized that I didn't know what I wanted to do in life. I was still very timid about a lot of things. And up to then, I had lived a very safe existence. I did not put myself at risk in any way. So you may want to translate that. Yes. Но Джон, это идет по своей истории жизни и сообщает, что он вырос в Нью-Йорке, учился, то есть он тоже в Нью-Йорке, вот он пошел в высшее учебное заведение, в 18 лет он его закончил, вот, и устраивался всякие работы, вот, из одного места в другое, но ничего такого постоянного. Но у него отец занимался в рекламной индустрии был, и одно время он к нему тоже устроился. И они делали какие-то каталоги для всяких организаций. Вот. И это был вот такой период жизни, в нем он не был уверен, он не знал, что именно он хочет от жизни и что он будет делать. И у него жизнь, он говорит, она такая была безопасная. Он как бы не спрашивал себя, что делать, как делать. То есть он просто плыл по течению. Грубо говоря, наверное, предполагая, что не создавал себе какие-то челленджи и трудности в жизни. Yes, John, your turn. All right. At about the age of 25, I did some things that changed my life. I took a course the course is called Dale Carnegie. It's called How to Win Friends and Influence People. He was a very famous guy in the U.S. and wrote a best-selling book with that title, and also started these seminars. And this was the first time that I really stood up in front of an audience, which we all did for like 60 seconds. They were very short talks, but I found that I liked it.
So that was one of the things that started changes happening in me. Also, I met a girl, and we had a really intense relationship for a short time, and it introduced me to feelings that I didn't know I had. And when I experienced that, I realized that I was not really living my life in New York. I was just kind of going through the motions. I was, walking my way through it. So one day, at the age of 25, I got on an airplane and I flew to San Francisco. Okay. Yes. So in relation to this, John, I was trying to note your words and everything, and just missed one part. So you're saying that you were participating in the seminar, right? Or I did participate in the seminar, and okay, because it was a very friendly, supportive environment, and because basically I like talking to people, I found that it was an atmosphere in which I could be myself, which I had never really experienced before whenever I stood in front of a group. All right, and one more clarification for our people on the line. While you were speaking on that seminar, was it a totally pleasant experience, or Yes. you had some? Yeah. Okay. It was. So there were about 35 people in the room, or 30, I think, something like that. Yeah, but in real life, how your speech was at the same time? At the same time, I still had the same problems. My blocking behavior was very situational. If I was talking with friends and I was comfortable talking to little kids and dogs, I didn't have a problem. But if I was if the circumstance put me into any sort of pressure situation, for example, getting on a bus in New York City and asking for a transfer. Do you have transfers in Moscow? Or do you know I'm what not sure. Okay. A transfer means if you want to go in one direction and then you want to catch a bus line that takes you in a different direction, like that, like they're right angles to one another. Usually you can get a transfer which allows you to get onto the second bus without paying. Yes. Okay, good. Yep. So, but in that situation, there would be people lined up in back of me, and I would need to ask for a transfer, and I had tricks. I would say, yeah, good morning, can I have a transfer? Or transfer, or, anything I could do to get started. All right. So probably I will stop you here, if you don't mind. It is like, Джон просто пересказывает свою историю, вот юношества, да, то есть он уже говорил про то, что он устроился к отцу, работал, но в 20 лет у него было серьезное изменение в жизни. Он пошел на семинар Дейла Карнеги, про него уверен, что все знают про этого человека. Вот. И там на этом семинаре у них была такая возможность участвовать в нем и пообщаться в течение не очень продолжительного времени. 1 минута, по-моему, каждому давалось на выступление.
Вот. И в то время, когда он выступал, он почувствовал, что вообще-то ему это очень нравится. Была такая среда на этом семинаре Дейла, что все его поддерживали, да, в плане речи, и ему было легко говорить. И он понял, что ему нравится на самом деле делать вот такого плана выступления. Вот. Я потом у него спрашивал более подробно, потому что мне было интересно, непосредственно заикался он до этого семинара и вообще, как так было, что он выступил, а в других в других моментах жизни у него все-таки было заикание. Он говорит, что в обычной жизни у него все оставалось по-прежнему в плане речи. То есть, если ему надо было ехать на автобусе, у них есть в Нью-Йорке понятие трансфер. И ему надо было, ну, это он объясняет как, там если ты едешь на одном автобусе в одну сторону, ты платишь как бы деньги, естественно, да, и если ты хочешь сойти с него и поехать в другую сторону, то есть такая возможность, что ты берешь, делаешь трансфер, то есть как бы получаешь от этого водителя билет, судя по всему, в котором написано, что ты имеешь право за эти же деньги еще ехать дальше. Вот. И когда ему надо было подходить к водителю и говорить трансфер, то, естественно, он испытывал эти эмоции, и ему было очень сложно это сказать. И он все для этого использовал, все, что может себя это слово. И потом после этого он говорит, что он это познакомился с девушкой, у него были очень хорошие отношения, все на эмоциях, и после этого он как бы понял, что нужно что-то менять, он сел на самолет и улетел в Сан-Франциско, насколько я понял. Yes, John? Okay. So I came out to San Francisco. One day I just, on impulse, I made a plane reservation. And 3 weeks later, I arrived in San Francisco. I did not know anybody. I had no job. I did have a hotel reservation for 4 days downtown. And that was it. And I had never, ever done anything like that. So it was putting myself at risk in just everything. And that's what saved my life, I think, because I was living a very safe existence. And I had not lived, I had not discovered anything about who I was. And this was the beginning of my personal transformation. You want to translate that? Yeah, sure. Джон это просто говорит, что вот это был импульс, на этом импульсе он взял билет, он на основании этого вылетел в Сан-Франциско, прилетел, и он говорит, что это был основной, наверное, момент его жизни, и он его спас на самом деле, потому что он прилетел как бы в Сан-Франциско, у него ничего не было, он снял номер в отеле на 4 дня всего, у него не было работы, у него как бы вообще ничего не было, и это был абсолютно новый опыт для него и так далее. И все, что он теперь не делал, для него было весьма сложно. То есть до этого у него была такая безопасная жизнь, вот, он мало чего пробовал и так далее. А тут его жизнь вынудила, и как бы он бросил себя в такое положение, которое он считает действительно изменило его жизнь к лучшему. Он понял, что до этого как-то у него жизнь была не очень просто полноценная, что ему нужно было действительно менять что-то в своей жизни. Yes, John? Okay, so once I found a place to live, then I went job looking, and I eventually found a job with a very small office, branch office of a very large advertising agency based in New York, but they had an office of about 6 to 8 people. And so that's where I started working.
And right at the beginning, I decided that I needed to put myself at risk. I needed to start doing things that were not totally safe for me. And so one of the things I realized I needed to do was to deal with my speaking. When I first arrived in San Francisco, there was an advertising club for people under 30 years old. And I was 26 at the time. And one of the things that happened in the first meeting and in all the meetings was that we all had to stand up one after the other and give our name and introduce ourselves. And I don't have to tell you how stressful that was. And so after the first meeting, I said, I have to do something, otherwise I'm not going to come back to this group. So I looked around to see if I could find some place where I could get experience speaking, and that's when I joined Toastmasters. Do you have Toastmasters in Moscow? Probably not in Moscow, but we have this club in Sydney, Australia. That's for sure. Yeah, speaking club, basically. Yep. Okay, you want to translate that? Ну, Джон это просто на самом деле говорит, что его жизнь действительно изменилась. Он устроился в рекламное агентство. Вот это первое место, в котором он начал работать. В нем было 8 человек. Как бы все, в принципе, началось довольно-таки неплохо, но у них были периодические такие встречи, даже не его агентство, а вообще как бы встречи между людьми, которые в, получается, агентствах работают, в этого рода агентствах. Вот. И на этой встрече ему нужно было представиться. Ну, естественно, он говорит, что вы, наверное, знаете, что это значит для человека с заиканием. То есть у него был стресс по этому поводу, и после этого он понял, что ему нужно что-то менять, и он понял, что он не вернется на это совещание, если будет общаться так же. Поэтому он это поискал, что есть вокруг. Он нашел клуб Toastmasters. То есть это клуб публичных выступлений. Он спрашивал, есть ли в Москве такой клуб. Я сказал, что не знаю про Москву точно, но есть в Сиднее такой клуб. Все. Yes, John? Okay, so after Toastmasters, I started looking around to see if there were any other groups in which I could get experience in just finding out who I was. And in the 1960s in California, this was the center of the world, I think, for personal discovery, for self-discovery. They had all kinds of groups and therapies and drugs and LSD and hippies. And, you know, I was not a hippie, but they had a lot of self-discovery kinds of groups. And I got very, very, very much involved in that for a long period of time. And what came out of that was a realization that stuttering was not primarily a speech problem. The speech part of it was the visible part of it. But what I discovered, and it took a while to put this together, but I discovered that that stuttering, like most other things, is a system. And this system was what I called the stuttering hexagon, because there were 6 parts to the system. There's your emotions, your perceptions, your beliefs,
your intentions, your physiological responses, like how sensitive you are and how quick are you to respond internally, and physical behaviors, which were the blocking behaviors. And over time, I began to see that this was not a speech problem per se, but a system problem. There was a stuttering system. And if you could begin to understand the fact that the system has at least six sides to it, and that each side contributes something to the system, then in order to change my speech, I also had to change the system that drove the problem. And through my participation in a variety of groups, such as psychodrama, such as psychoanalysis, such as I did various things. They had various unusual programs in California that were developed in California. I began to understand a great deal about what was going on, and because these provided opportunities for you to take risks in a safe situation. I was willing to put myself at risk and try new things, and that was very important. Окей. Вот, но Джон просто делится, что у него он же был в Калифорнии, это были 60-е годы, и в то время очень было очень модно, и было такое движение хиппи, вот, и использовали, было много программ, где человек мог узнать или просто попытаться узнать, кто он на самом деле, что он есть на самом деле, и исследовать свои возможности в жизни. Вот, и как бы это было время ЛСД и этих всех вещей. Вот. Ну, он не говорит, что он как бы всем этим пользовался, но он пользовался многим для исследования своего «я». Вот. Он ходил на разные программы, очень было много чего в то время. И фактически он пришел к выводу, что заикание это не является исключительно речевой проблемой. Вот. Он определил, как все мы знаем, такую систему заикания, которая называется гексагон или шестиугольник по-нашему, в котором 6 вершин это эмоции, наше поведение, наша физиологическое состояние, наши намерения, вот, и что там еще есть? Ну и получается действия, да? Действия. Вот эти все 6 вершин у него четко определились в систему. Он понял, что если что-то происходит с одной вершиной этого шестиугольника или хексагона, то это сразу влияет на систему и влияет на речь. Но речь он видел как бы некоторое проявление, просто некоторые какой-то системные проблемы. Не самой проблемой и не самим корнем этой проблемы. Okay. Okay. Bogdan, sorry, I want to ask one question. Yes. Вот у нас вот вопрос вот от Дениса. Денис, собственно, очень хорошо знаком с вашей книгой. Вы как раз вот в тему того, о чем мы говорили. Вот, вопрос такой. На заикающегося влияет привычная окружающая среда, обстановка и окружение. Они с детства поддерживают в тайне от человека гомеостаз заикания в негативном положении. Человек внутренне не может не осознавать, что его раздирают... Нет, человек внутренне может не осознавать, что
что его раздирают противоположные намерения касательно его собственной жизни. Окружение от него требует одного, истинные мотивы самого человека другого. Как разобраться с тем, что хочешь именно ты? То есть вот как вот свои истинные потребности определить? Yes, John. So it's a question from one person on our forum. Yes. And it's the question is following. So if you know that you have a stuttering problem and you know that you have some system that is in charge of your stuttering, and you have some hidden intentions, right? Yes. So, and you are trying to find yourself, and it's really hard if you having this system in place. Right. So, how you can really see and probably reveal which kind of hidden intentions you have while you having this system working. Good question. Very good question. By the way, everything that I'm telling you now, you can also find in my book, because there's a lot of biographical and autobiographical information in my book. Yep. One of the most important things to do if you want to get through this problem is to learn how to be a very, very good observer. Another thing that helps is not to use the word stuttering. And I tell this to people that I work with. Stuttering makes it sound like there's some thing that exists apart from you. There's this thing called stuttering, and you have to deal with it. And instead, I encourage people to use the words hold back or holding back whenever they want to talk about what's going on. Because a stuttering block can be defined as two forces of equal strength pulling you in opposite directions. One direction is to speak and to express yourself. The other one is to pull back and not put yourself at risk, or what you think is putting yourself at risk. And the definition of a speech block is when you have two forces of equal strength pulling you in opposite directions. And it took me a long time to begin to understand that. And then I had to understand what the components of the system are, and I came up with that. I came up with that concept around 1985 after I had joined the self-help organization, the National Stuttering Project in the U.S., which is now called the National Stuttering Association. Yeah, so one more brief clarification on this. So I think Denise, it's a person who is asking this question. Yes, is actually more after the meaning, not really purely related to the speech. But if you are, so you're now saying that you have found the cause of holding back and everything. So it's like two forces, and people are having a tendency to call it stuttering, but in fact it's a holding back. That's correct. Yeah, in essence, it's holding back.
But problem is more in relation to your real yourself. So how in this moment, for example, if you are seeing your block and you observing your block, how you can really understand your real intentions, your hidden intentions. Right. Good question. One of the things that really helped me being in California at the time, but I'm sure that there must be resources around now in Russia as well, is to find a self-discovery group in which you can begin to explore what's going on internally. Okay. In other words, if you want to ask your boss for a raise, and so you go in and your boss says, well, you know, what can I do for you? And you want to say, I would like to get a raise. I would like to get more money for the work that I'm doing here. But if you have feelings about yourself, about your self-worth, about letting go, about revealing the true you, what will happen if you've grown up with this problem is that you will have a divided intention. Half of you will want to speak, and the other half will not want to put yourself at risk. And so you have two forces of equal strength pulling you in opposite directions, and that is my definition of what a speech block is. And so yes. Okay. And so you have to begin to develop some self-knowledge, first of all, and secondly, find situations in which there is an element of risk, but where the risk is not so big that you don't allow yourself to drop your guard a little bit and reveal something about who you are. I'll start translating this, John, right? Ну вот Джон дал очень длинный, но очень, мне кажется, хороший ответ, подробный, и он, в первую очередь, он сказал, что ему очень понравился вопрос, вот, и, значит, он видит это как, да, что он видит это как проблему раздвоенных намерений, да, то есть, грубо говоря, конечно, у каждого свой путь, как узнать, какие у тебя на самом деле скрытые намерения, и ты правильно подметил, что если человек находится в системе заикания, это весьма сложно сделать. И главная причина является то, что мы на самом деле не ставим себя в такие ситуации, где мы можем это понять. Грубо говоря, мы живем такую жизнь, которая нас не ставит в сложные ситуации, положения. И фактически, даже будучи на одном месте, делая какую-то определенную работу, ты все-таки как бы не соответствуешь себе самому, потому что как бы ты... Вот один из примеров, который он привел. Допустим, на офисе вы идете к боссу и говорите, что вы бы хотели, чтобы вам подняли зарплату за ту деятельность, которую вы там делаете. Вот. Если человек как бы знает, что он делает и где он находится, что это его место и так далее, то у него четко как бы действие будет совпадать с намерением. Если же человек как бы не уверен, если он вырос с проблемой заикания, то когда он находится в такой ситуации, у него сразу появляется
раздвоенное намерение. Одно говорит, что это не обязательно, не нужно это делать, другой говорит, что это мне нужно. И вот фактически в этой ситуации создаются две силы, которые действуют в противоположном направлении, и они и приводят к блоку. Для того, чтобы понять свои намерения, скрытые и так далее, он говорит, что в Калифорнии в свое время было много групп, которые как раз этим занимались. Они занимались исследованием себя, своего истинного «я». И фактически все это сводилось к тому, что Джон ходил по многим таким группам и ставил себя в такие, грубо говоря, сложные ситуации. И когда он... Есть на английском такая фраза «face your fears», да, то есть когда он смотрел своему страху в глаза, то как бы он в таких ситуациях больше просто понимал, так как он наблюдал. Тут надо еще выработать такое средство, такое качество, как наблюдательность. Нужно быть хорошим наблюдателем, чтобы видеть, что на самом деле происходит, какие эмоции. Вот. И, в принципе, наверное, это так вкратце, что сказал Джон. То есть я это пояснил более-менее ясно, понятно, или мне надо еще что-то спросить, уточнить? Я думаю, что вполне. Вот у нас еще есть вопрос от Дениса, который он хотел бы задать сам. Я хотел бы ему слово предоставить. Окей, great. Денис? Добрый вечер. Добрый всем. Добрый день, Сан-Франциско. И доброе утро, как говорится, Австралии. Я буду краток, и я все понимаю, и я бы не хотел тут рассказывать, историю своей жизни, да. Вот. И я хотел бы рассказать, у меня сейчас вообще что-то такое затворится. Я бы сейчас хотел спросить у Джона два таких очень для меня главных вопроса. Они у меня возникли вот именно в процессе работы с самим собой вот за эти 2 года, как я прочел книгу. Богдан, можешь это переводить? Я думаю, что ты полностью задай вопрос, я потом все вместе спрошу. Хорошо, вот тогда мой такой первый вопрос. Он достаточно простой. Как вы думаете, почему, когда другим что-либо от нас нужно, то мы сдерживаемся меньше? А вот уже когда нужно нам что-то, мы начинаем себя сдерживать. Например, нам нужно первому не знаю, проявить какую-то инициативу, перебить кого-то даже. В общем, вопрос понятен тебе? Да, понятен, конечно. Yes, John, it's one more question from Dennis. He is pretty active in group, and he read your book as well. Yes. And the question from him. So if you know. So why I probably assume that he's speaking from his own experience. Yes. Why, when you are willing to get something from somebody, you are experiencing these, more likely you will experience holding back, right? When you want something from somebody. Yes, and if you want something from somebody, and as in other cases, when somebody wants something from you, you're not actually experiencing maybe still holding back, but less.
than Right. rather than when you want something from somebody. Right. Yep. Well, my question is, in these situations, in which situation do you feel more vulnerable? Вот он спрашивает, Денис, то есть он понял вопрос и спрашивает, в каких случаях ты чувствуешь большую уязвимость, если ты можешь это сказать? Ой, у меня таких случаев на самом деле было много, сейчас прямо так сказать навскидку, но я скажу так, что... Сейчас, одну секунду буквально подумать. В случаях, когда мне нужно проявить какую-то свою напористость в коллективе, то есть я должен показать свое я коллективу, да? И я, допустим, должен что-то у них спросить, и я первым начинаю коммуникацию. И я заметил то, что когда они меня что-то спрашивают, то есть они хотят что-то от меня, то у меня больше свободы какой-то в самовыражении. То есть мне как будто разрешают, чтобы я говорил. Вот. Yeah. Yes, John. So probably it's just a case when you are in some place like with your friends or at the party, and you are trying to present yourself, and you are starting the conversation. You have to start the conversation. And you have to present yourself in this situation, or you have. And in this situation, he has this problem, like being maybe not so proactive, not so assertive. But in cases when somebody asking you the question, so it seems like it's easier for him. Yeah, it's all of this stuff is everything we're talking about is developed at length in the book. I just want to make that point. Now, one of the stories I mentioned, where I live in San Francisco, well, back when this happened, which was in the 1970s, people did not pump their own gas. There was an attendant who would come over and you'd crank down the window, and the attendant, would be standing in front of me, and I'd want to say, fill it up. But somehow the F sound was would get stuck, and I'd have to resort to starter strategies like, "Hey, how are you? Can you fill it up?" Or anything that I could think of to get started. And I noticed that this generally happened, but not all the time. Some days I would come to the gas station, and the attendant would come over, and I would say, fill it up. And I would not block, I would not stutter, I would not hold back. And it was driving me a little crazy trying to figure out why on some days it was easier and some days it was harder. And I finally made some interesting observations. And this is why it is very important to be a good observer, because this is a stuttering system. And there are at least 6 parts to it, in the hexagon. And here's what I discovered.
Yeah. So just to clarify on this, in this case, like was told that if you are in some situation, you are trying to present yourself and ask. So it's no generic answer or common answer for everybody. So Yeah, you have that's correct. to you see your own That's correct. triggers for holding back, right? That's correct. So Okay. just to finish the story, I began to notice that on those days when my relationship with my wife was pretty good, and I drove in to get gas, and the attendant came over, I could usually fill it up without holding back. But on days when I was feeling angry and resentful, and all the issues that we had sometimes, and I was holding my feelings back, when he came over, those were the days when I would have difficulty speaking. And I began to see that on days when I was holding myself back with my wife, I would be more likely to hold myself back in other relationships as well. And that was one of the important discoveries I made at the time, that feelings and mindsets and emotional states carry over from one situation to another. Okay. And unless you block all the time, which some people do, but most don't, that there are factors going on in your life which contribute and which make it easier or harder to speak. All right. Yeah, and one more question. So it's really related to this one, but it's some clarification from myself. So, but in general, you would probably agree that a lot of people having same emotions, but probably they're not transferring these feelings or emotions from one place to another. But you are saying that while realizing the issue that you had some problems with in the relation with your wife, and I had problems expressing anger. Okay. So when you realize it, how you really apply this knowledge. I mean, you know that that what happened in that situation, right? And next time you are driving to same petrol station, and you know that you started your day this way, like you had some argument with your wife. So what actually do you do, to not hold you back? Very good question. Sometimes it didn't make any difference. If I was holding myself back, that's what it was. So I had to start observing myself over and over and over and over again over a period of time. And the more I observed, the more I understood. But see, I was doing a lot of other things, as I mentioned to you earlier, to help me get in touch with my feelings. Now, one thing I should mention, there was a very interesting book called The Highly Sensitive Person by a woman named Elainen Aron, Aaron. And this book came out in the, I think, 1960s or 70s, I forget it. But she was a professor at Stanford University here in California. And she wrote the book on her observations about a certain percentage of the people, of the population,
fall into the category of highly sensitive. They, they react to minute stimuli a lot more. Their feelings are more easily hurt. Just a lot of things. When you think of somebody as being highly sensitive, so she did this study and wrote this book, and she said that based on her research, about 20% of the general population falls into the category of highly sensitive. And like for me, if I was playing basketball and I did something wrong and the coach yelled at me from where he was standing on the sidelines, I would get really upset and I would want to pull myself back, so to speak. But Elaine's Éiron said that 20% of the general population falls into the category of highly sensitive. Then a couple of years later, there was a study done by a member of the National Stuttering Association. She was a speech therapist, and she went back and got her doctorate. Her name was Libby Oyler, O-Y-L-E-R. And she decided that she would study the stuttering population from the point of view of where they sat on the sensitivity scale. In other words, were people who stuttered more sensitive than the general population? So, like I said, 20% of the population, general population, is highly sensitive. What do you think she found? What percentage did she find highly sensitive among the stuttering population? What would you guess? Or maybe you read this in the book already. Yeah, so Sorry. I'm not. I Yeah. need to ask Bogdan to translate because Okay. many people don't understand about. Yeah, go on. Да, ну я сделаю перевод, потому что уже действительно много было сказано. Ну, значит, он говорит, что вот если вернуться к тому вопросу, который спрашивал Денис, то имеется в виду, что вот есть у нас вот такие... Вот, он говорил, что есть у нас случаи вот такие, да, где что-то с нами происходит, где мы себя сдерживаем. Он говорит, поэтому он говорил, что нужно научиться видеть свои, как бы, все стороны, да, и быть наблюдательным. Грубо говоря, если так, я у него спрашивал более подробно, пытался выяснить, что конкретно имеется в виду. Он говорит, что общего приема и рецепта нету вот у него, поэтому это опыт каждого, потому что у каждого эти сдерживающие факторы свои. Вот, поэтому, как бы, естественно, если кто-то задается таким вопросом, то, во-первых, можно посмотреть и примеры, которые приведены в книге, и один он из них привел, я сейчас о нем скажу. Вот, и, соответственно, так как это свой личный опыт, человек должен сам заниматься этим наблюдением и видеть эти связи. Вот. Но он привел пример про случай, который описан в книге на самом деле. Это про заправочную станцию. Когда он приезжал на заправочную станцию, раньше были такие станции, когда ты сам себя не обслуживал, а просто был человек, который на станции, он к машине подходил, ты ему говорил, что делать, он заливал тебе бак. Вот. И он говорит, что я заметил, что некоторые дни я говорю спокойно, то есть он просто открывал окно и говорил полный бак, допустим, вот такой фразой, не длинной, да. А были дни, когда
у него было такое сдерживающее поведение, ему надо было использовать все уловки, которые использует человек, который заикается. К примеру, он говорил: здравствуйте, как там у вас дела, можете мне злить? Ну, то есть он как бы делал для себя необычные вещи, чтобы сдвинуть диалог с места, да. И вот он заметил, что это происходит исключительно из-за того, что это происходит в те дни, когда у него личные взаимоотношения с женой как-то утром не сложились. Они, допустим, поссорились или поспорили о чем-то и так далее. Говорит, что в такие дни он заметил, что у него это проявляется, такое сдерживающее поведение. Но я задал ему на самом деле уточняющий вопрос, который сказал: вот он увидел это, да, но что с этим делать знанием? То есть, что он делал для того, чтобы использовать, как это помогло вообще ему для того, чтобы у него не было этого сдерживающего поведения. И вот он как бы начал обсуждать, что опять же таки в то время в том месте, где он жил, в Калифорнии, было много всяких программ, и он ссылается на книгу одного автора, женщины Элейн Эйрон, по-моему, как-то так, но я не буду говорить точно. Вот, она написала книгу, называется «Сверхчувствительные люди», как-то так. В этой книге и Элейн Эйрон, она исследует такое явление, как сверхчувствительность, и говорит, что 20% населения, они являются сверхчувствительными. Но есть разная шкала, то есть насколько чувствительный человек к тому или иному. Вот, допустим, он говорит, например, играете вы в какой-то футбол, и тренер кричит, допустим, на вас. То есть для него это обычное явление, но для некоторых людей, которые попадают в эту категорию сверхчувствительности, это, естественно, неестественное как бы явление. Вот он говорит, что эта женщина Элейн Эйрон, она училась или была научную какую-то делала деятельность в одном из университетов и познакомилась там еще с одним человеком, Либи Ойлер. Либи, это просто Ойлер, да? И они начали исследовать этот момент и начали, как бы, хотели исследовать людей, которые заикаются, и сделать вот эту шкалу ихней чувствительности. Вот. И он спрашивает, что мы думаем по этому поводу, к чему они пришли. Это был последний вопрос. Ну так что, я буду просто продолжать даже, да? У нас вот Богдан, вопрос вот от Дениса, да. I need to finish my thought on that because there was Okay, yeah. to tell you. Yes, so please do Okay. so. Yeah. So I mentioned that according to Elейн Эйрон, 20% of the population, the general population, falls into the category of being highly sensitive. When Libby Euler did her study, she found that the percentage of people in the stuttering world who could be categorized or classified as highly sensitive was close to 85%. Okay, I see. So that should tell you something, and that is that we are very quick to react, to pick up on other people's feelings, to be uncomfortable with things that come up where a less sensitive person would not pay much attention to it. People who stutter, people who stammer, have a greater capacity to react to how other people are relating to them, or how they think that other people are relating to them. Okay. Yeah, I'll translate this one. It's pretty important, I think.
Джон говорит, что вот это исследование, которое провели Элейн Эйрон и Либи Ойлер, оно привело к тому, что среди людей, которые заикаются, этот процент показал 85%. Людей в этой группе заикающихся, они были сверхчувствительные. В то время как обычные люди, вот если взять общий срез людей, то это составляет всего 20%. Вот он говорит, что это должно нам что-то об этом сказать, что мы очень быстро реагируем на те факторы и на те проявления, которые нас, что с нами происходит. Соответственно, если кто-то где-то как-то, видать, посмотрел или что-то сделал не так, то наш мозг, он очень чувствителен, сверхчувствительный, и он просто переходит к оценке, видно, ситуации. Вот он говорит, что как бы была такая связь выявлена, а что с этой делать связью, это уже как бы вывод, я так понимаю, каждого самостоятельный. Так, может быть, мы попробуем перейти к другому вопросу. Можно передать слово Денису? Да, я хотел бы сейчас задать последний вопрос. На самом деле у меня очень много было вопросов приготовлено, но как бы понятно, что их всех я не смогу задать. И поэтому сейчас, буквально за эти пару минут, я решил сделать такой вопрос, который будет отражать вот, собственно, множество вот этих всех моих вопросов. Итак, такой вопрос. Значит, вот я бы хотел спросить, а что же делать, когда ты уже в ловушке, да, то есть ты уже сдерживаешься, и ты еще даже не начал, собственно, говорить, а уже чувствуешь, да, те вот такие негативные эмоции и чувства, и уже знаешь, да, что сейчас ты будешь уже в панике, да. И вот, может быть, Джон бы посоветовал бы какие-то техники, приемы, да, которые бы как-то хоть смогли бы сбросить это, то есть как бы вот это все положение облегчить, чтобы ты смог себя так правильно настроить, чтобы ты смог как бы, начать говорить и не вошел в блок. В общем, конкретные какие-то приемы, да, проработки, да, в своих мыслях. Вот. Все, спасибо. Yes, so John, it's a new question, and if you don't mind, yep. Sure. So a question from same person, Dennis, and he's asking for following. I think it's really general question, and all of the people are actually interested in this. So in case when you are already experiencing this kind of feelings and emotions and you are holding back yourself, you right at that moment, what would you suggest for a person to do? Because some people, because of this, have tried to push through the blocks, and as a result, they have developed this struggle in the speaking in general. It will have some influence on their face. Will tell you everything, right? So what would you suggest to do in these kind of situations when you are right in the moment? Because in your book, it's a great piece of work in terms of how you should reveal what is happening, but it's a like it's happening after
After the fact. Yeah, after the fact. So how you will suggest to tackle this situation when you write at the moment? Well, that of course is the most challenging kind of situation. And I don't know if you're in a holding back mode because of other things that are going on in your life or habitual ways of relating, it can be difficult to just let go in a particular situation where you're holding back for whatever reason. I did a lot of group work, going to Toastmasters week after week helped. Being in therapy groups week after week helped. Taking on more responsibility in things that I did helped. One of the things that I suggest to people is that when they speak, in order to counter this impulse to hold back, they speak in a bigger voice than normal. See, the impulse is to, when you're feeling these uncomfortable feelings, is to hold back and not allow yourself to experience the feelings. And so in a sense, you need to be counterintuitive. Let me tell you a story. This is a story that happened about a dozen years ago. It was a story about something that I did that never in a million years would I have done when I was younger. We live in a section of San Francisco that where they have hills. We live in the side of a hill, and our offices have been in the basement. And one night, my wife and I got into an argument, and she was yelling at me about something, and I was yelling back, and I was getting mad and frustrated. And it was an instance where I didn't allow my feelings to get hurt because I was really angry. So she walked in the next room, and without telling her, I found my coat and I walked out of the house. My car. And I started heading south. And I said, I am so mad, I am going to drive to Los Angeles, which was about 450 miles. And I said, and if I'm still mad, I'm going to drive to San Diego, which is at the bottom part of California. And then if I'm still mad, I'm going to drive to Mexico. Well, what happened was that I drove all the way to a town called Palo Alto, which was 35 minutes south of San Francisco. By the time I got there, I wasn't mad anymore. So I said, I'm not going to drive to Los Angeles. So I stopped in Palo Alto. This was like midnight. I found an all-night restaurant. I called my wife and got a hamburger. And she said, where are you? You disappeared. I said, well, I was driving to Los Angeles or maybe Mexico. She says, what were you doing that for? I said, well, I got so mad at you that I had to do something. I said, but I'm not mad anymore. She said, good, come home. So I got in my car and I drove back up to San Francisco and walked in the basement door where we had our offices, and my wife
walked up to me. She threw her arms around me. She said, "I like you like this." And it was so opposite to how I saw myself or how I felt I was supposed to be. So in answer to your friend's question, it helps when you feel like you're holding back to speak in a bigger voice rather than a smaller voice. Because when you speak in a bigger voice, it helps to counter the impulse to hold back. Now, this is difficult, and what happened in the story that I just told you, that probably wouldn't have happened 10 years before that, because I was not willing to show that side of myself. Okay. So it's yeah. it's very hard to change your automatic reactions, but if you have a sense of how you habitually function, you can work on it one experience at a time. And there is a principle, a rule of life, which says, "What does not kill you will make you stronger." Yeah. That certainly applies to expressing what you feel. Yeah. So, and I can actually relate to this as well, as I was doing in the past the Maguire program, and one of the key points on that program is just really be proactive and really not sliding through if you have a difficulty, but really punching and really speak out loudly and everything like this. Yeah. So probably I will translate. Okay. Yes. So, yeah, it's not an easy situation if you habitually have held yourself back in situations like this, and I don't want to suggest that it's easy, but you have to start getting in the habit, as you do in the Maguire program, of doing it repeatedly. Dave Maguire one time told me, this was 12 years ago, he said there was one sound that he had occasional difficulty saying, and on this particular day he suddenly found that he was holding back and blocking. He said, so what I did was I took one day and I went out and I spoke to everybody that I could think of using that word, using those sounds. And he said, by the end of the day, I had killed it. I had done it so much that the feelings of fear had gone away. Well, maybe they came back on another day, I don't know. But this is how he handled it, and I think this is probably an essential part of the Maguire program. Yeah, and it's really important. While even speaking to yourself and the group, I was feeling holding back a couple of times, but what I actually did, I just increased the intensity of my voice. Right. And was more loud, and that it helped in that cases to overcome this feeling. Yeah. Right. That's what you do. Вот, ну, Джон очень длинный ответ на это дал. Вот, но одним словом, как бы идея заключается в чем? Что да, это сложная ситуация, одна из самых сложных ситуаций именно если вы находитесь в момент, и когда вы испытываете, что идет блок и наступает блок. Вот. Но что он может посоветовать, это как бы вот один из примеров, это вот говорить более сильным голосом, да, по отношению к вот тому, как вы обычно говорите, потому что
Он говорит, что когда вы переходите на другой тембр голоса, более как бы громкий голос, то тогда есть вероятность, что вы эти эмоции, во-первых, вы просто проявите эмоции, да, вы не будете их сдерживать, а во-вторых, как бы вы уберете вот это вот сдерживающий фактор, возможно, компоненты. Но он говорит, что, конечно, анализ по его шестиугольнику, он предполагает анализ постфактум, да, то есть когда уже произошло и так далее. Но это совместная как бы такая вещь, и когда наступает этот момент, конечно, нужно с ним что-то делать. Вот один из примеров, это надо как бы проявлять эмоции, и просто может усиливать голос и так далее. Одним словом, делать то, что является таким явлением, которое противостоит сдерживанию. Да? То есть сдерживание это что значит? Это я говорю тише, говорю слабее и так далее. А он говорит, что чтобы бороться с этим, надо делать все, что является полной противоположностью, да, этому. Вот один из примеров, который он привел, это когда он жил в Сан-Франциско, он поссорился со своей женой вечером. Вот, они долго там очень ссорились, кричали друг на друга, и он как бы, когда она поднялась наверх, он вышел из квартиры, сел в машину и подумал, как мне справиться с эмоцией. Он чувствовал, что он очень злится на свою жену. И он подумал, что я буду ехать сначала в один пункт, дальше в населенный пункт 1. Если я буду чувствовать, что я еще зол, я буду ехать в следующий населенный пункт. Если я буду чувствовать, что я и там еще зол, я буду дальше ехать. И так я приеду в Мексику, может быть. И вот он начал ехать, и где-то ехал в следующий город, это было где-то на дистанции 35 минут от того, где он живет. Вот, и он понял, что у него этих чувств уже нет. Он вышел, там был какой-то круглосуточный ресторан, вот, и он зашел, начал там кушать и просто позвонил жене. Жена спросила, где ты, типа, он находится. Он говорит, я был так зол, что я вот уехал. Он говорит, ну что, это уже все прошло? Он говорит, да, уже прошло. Ну так да, это приезжай домой. Вот он приехал, он говорит, что я помню, я когда зашел в дом, то она просто подошла ко мне, обняла меня и говорит, что и ей нравится, что я вот именно Now, when you get stuck in a sound like that, let me just interrupt for a second. Yeah. You get stuck in a sound like that. What's happening is that you have two forces of equal strength pulling you in opposite directions. You have the impulse to speak and you have an impulse to hold back. And for a moment there, the forces are of equal strength. And so you get stuck. You can't move one way and you can't move another way. If you want to start experimenting, when you get stuck, one of the things you can start playing with, I'm not saying it's a solution for all situations, every time, but try increasing your volume. Try turning up the volume so that you're speaking in a louder voice with more vocal variety. Mm-hmm. Vocal variety is changing the pitch, the volume, the pace, but it gives you a greater sense of what you're feeling in the moment. And the fact is that even though it may seem outrageous or may seem too much to speak in a bigger voice, the listener will not perceive that. That's your perception, but that's not the listener's perception. In almost all situations, it will seem just very ordinary to the listener. Yep. Anyway, sorry to interrupt you, but I wanted to catch that at the moment.
Yeah, it's pretty important, thank you. Вот, ну я, собственно, закончил, просто Джон услышал, что у меня был блок на каком-то слове. Советовал говорить громче, да? Да, он говорил, что нужно говорить громче, проявлять свои эмоции, да. Ну, действительно, у меня был какой-то сдерживающий фактор, но я думаю, что это отчасти из-за того, что я очень быстро начал говорить, потому что я так понимаю, что говорю только я и Джон, а вопросов мы немного Так, задаем. у нас вот сейчас вот есть вот вопрос от Андрея. Андрей хотел бы вот в голосе задать свой вопрос. Андрей, ты готов? Готов. Поближе. Здравствуйте, Джон. Как вы считаете, пересматривать человека как ящего из психики и разум, и психика формирует потребности на общения, а разум отвечает за реализацию. Можно ли Андрей, просьба еще поближе к микрофончику. Ага. Вот не очень хорошо, не очень разборчиво получается. Так. Можно ли читать? Секунду. Можно ли считать, что страх речи ты волнение испыт Андрей, ты можешь в чате написать вопрос, в принципе. У нас тут какие-то проблемы вот со связью с твоей стороны. вообще не слышно. Давай я зачитаю. Вот. Если рассматривать человека, состоящего из психики и разума, где психика формирует потребности, например, в общении, а разум отвечает за их реализацию потребностей, сформированных психикой человека, можно ли считать, что страх речи испытывает разум, а не психика? Богдан? Да, я слушаю. Да, вот один момент, 5 секунд. Можно? Потому что я хочу тут кое-что. У меня не получается. 5 секунд. То есть это тот вопрос, вот Андрей спрашивал, он в чате, да, появился, который? Так, сейчас, секундочку. Да. И у тебя в личке. Хорошо. Сложная формулировка. Yeah. Yeah, John. So it's a new question from Andrew. From our forum. So he's saying, so it's pretty complex, but I'll try to translate. Yeah. If you assume that person
actually consists of two parts. One is psyche, and other one is your like mind, right? Mind. Your physiological makeup, Uh, or the way your mind is programmed. I'm not sure, so I will translate it in full, and then we will guess, right? Okay. When your psyche is forming your wishes, or so on, or things that you want, and your mind is actually performing. So you are wishing to do something, but your brain is actually functioning to do this, right? So and can you in this case say that your fear of the speech, which which your mind feels, is your psyche? Well, it's not just fear of speech, it's fear of what the speech represents. Okay. Yep. In other words, I may have a fear that I can't say a word, but I can also have a fear that I can say a word, and somehow the saying of the word with the feelings that are making me uncomfortable, somehow that's really more important to avoid. This is keep in mind, I keep coming back to the same point. This is a system problem. There are at least 6 parts to the system that I know of, which constitutes the stuttering hexagon. And if you're having difficulty, you need to you may need to look at more than one, or maybe all of the things going on. You need to look at your emotions to see if you're holding back or whether you're avoiding experiencing things. What are your perceptions? Are you creating a dangerous world? What are your beliefs? Well, beliefs are perceptions that have become habituated. Emotions, perceptions, beliefs. What are your intentions? You may have an intention to speak, but you may also have an intention not to put yourself at risk. Then you have your physiological makeup, which doesn't really change. I mean, it's who you are and how you respond. And then the physical behaviors that you have learned in order to manage not just the situation, but manage your fears and your anxieties in the situation. And all of these factors are interrelating. They all interrelate. So if you're only going to focus on your speech and pay no attention to everything else, you're not looking at the bigger part of the stuttering system. Yeah. So, and one more clarification from Andrew. Yeah. So, question is it possible to remove your fear or and to become fearless in some situation just by logical conclusions? No, you have to experience. The problem is you experienced your way into this situation, and you have to experience your way out of the situation. Okay. Yep. Because it's the feeling system is a different system than the intellectual system. Okay. Does that make sense? Yeah. So yeah, it's you live your way into the stuttering mindset,
and you have to live your way out of it by doing things that go counter to the things that you, to the feelings and attitudes and beliefs and so on that you've set up. Okay, yeah, I'll translate now. Okay, so it's really good. Богдан, переведи, пожалуйста, и потом уже вот мы дадим слово Екатерине. Хорошо. Ну вот, а Джон говорит, очень мне тоже на самом деле и ответ понравился, и вопрос понравился мне. Вот, значит, он на самом деле что говорит, что когда это происходит, как бы, ну, это не является просто чисто разум или психика и так далее. То есть тут много смотреть на те компоненты. Судя по всему, это вообще вот эти вершины, да, хексагона. Но чтобы упростить, ты какие-то на самом деле просто эмоции испытываешь при этом, когда это происходит. Значит, у тебя есть еще или уверования какие-то, или убеждения, что в данной ситуации как бы у тебя такая ситуация, которая как-то подсознательно создает тебе сложности, да, ты испытываешь страх на основании вот, то есть у тебя как бы вот эта ситуация или что-то с ней связано, она для тебя не является очень удобной и комфортной. Почему-то ты видишь ее как опытом опасным, как бы, да, для себя. Соответственно, это все вместе, оно как бы влияет на сдерживание. То есть, как бы это не чисто речь и не чисто разум, вот, это больше даже с твоими, на самом деле, эмоциями. Что ты пытаешься скрыть, что тебя удерживает, да, в этой ситуации. Он видит это на самом деле так. И потом, что-то он еще говорил сейчас. Да-да. Ты потом еще спрашивал вопрос, можно ли выйти из этой ситуации и убрать, да, исключительно логическими доводами. Он говорит, что это, он считает, сделать невозможно. Почему? Потому что, когда у тебя появилось поведение, заикание, это фактически определенное поведение и определенные привычки, которые каким-то образом сложились на основании эмоций, переживаний, опыта, который ты испытал в каких-то ситуациях и так далее. Все это стало в систему. Эта система сейчас поддерживает заикание. Соответственно, если ты пытаешься, ты для этого делал какие-то действия. Ты не просто подумал и стал заикаться. Ты пришел к этому через действие, через опыт. Да? И фактически, чтобы выйти из этой ситуации, нужно сделать то же самое. Нужно тоже испытать опыт. Нужно не просто продумать ситуацию, а пройти через нее обратно. И сделать вещи, которые являются противоположностью того, что тебя вогнало в такое состояние. Я думаю, ответил. Вернее, Джон ответил на вопрос. Да. Давайте теперь дадим слово Екатерине. Меня слышно? Да. Слышно? Да. Желательно поближе к микрофончику. Да, добрый вечер. Меня зовут Екатерина, и я бы хотела узнать, как это было для Джона понять, что он больше не заикается, то есть как это было для него, и что он чувствовал в тот момент, когда заикание стало от него уходить, и когда он с ним, по сути, расстался, что он при этом чувствовал, и что он по этому поводу думал. Может быть, у него был какой-то страх по поводу этого. Вот хотелось бы это узнать. Я хотел бы дополнить вопрос, и вот, это был вопрос Богдана, да, кажется, аналогичный. То есть, и был ли вот этот процесс, насколько он был длительным, этот процесс во времени? Yeah, so John, it's a really combined question from three of us. One is Catherine, it's a lady, and myself and Valera, right? Okay. So this question is in regards when you actually realized that you do not reinforce or using the holding back behavior, and you do not actually have a starter
already. So can you recall this state? What actually happened? How it happened? And what kind of emotions did you feel? Or it was pretty instant and fast process, or it was a gradual process? It's a gradual process. Like I said, you experience your way into this problem, and you have to experience your way out of the problem. Okay, but can you just like really see a moment in your life, or which was the turning point when you realized, okay, maybe I didn't realize all the problems, but I know that I can deal with this? Good question, and I have to think. What happened was that the fears and the blocking behavior slowly began to diminish the more I understood what was going on, and the more I was willing to put myself at risk. For example, I'm trying to think now. I wrote about a lot about these moments in my book, but let me think just for a second here. Yeah, it's all right. So, yeah, I will translate in the meanwhile, okay? Yeah. Джон говорит, что это, как он это видит, это был просто постепенный процесс, так? Ну, как мы, наверное, предполагали, как он говорит, что подчеркивается, что как вы пришли к заиканию, это тоже был постепенный процесс. Судя по всему, выход из него является тоже постепенным процессом. То есть это не было так. Мгновенно пришло осознание того, что вот я не заикаюсь. Вот, но он говорит, что я сделал на самом деле еще один вопрос, как бы хотел уточнить. Я сказал, все равно он может выделить момент в жизни, когда он понял, что да, возможно, у меня есть еще заикание, но оно уже не является для меня такой проблемой. Я знаю, что я могу это преодолеть. Вот Джон сказал, что ему нужно подумать. Он думает сейчас по этому поводу. Yeah, let me give you some examples. One of the things that I found it very difficult to do was to look at another individual and get angry. So that just wasn't part of my world. It was not until I was 30 years old that I was in a therapy group, or an encounter group, as we call them, and looked at another person and got angry at him. That was 30 years I went without getting angry. And I remember the night it happened, and it was the person I got angry at was a fellow who was slightly older than me, and he had been in the movies and was comfortable interacting with people, and he liked to poke at people. You know, he liked to disturb people, and he was poking me, kind of, and I forget exactly what it was, but suddenly I found I was yelling at him, and I had never done that before in my life. And having done that and having survived it, I now had a better sense of what it was that I was looking for, because until I had that experience, I didn't know what I was looking for. Another thing that I found useful in helping me get in touch with my anger, and I haven't done this now for some years, but there was a stretch when I did it a lot more. I would find myself a telephone directory, big fat book, right? And I would
take a section out of the newspaper and I would roll it up into a club, and I would stand and I'd put the directory on a chair, and I would stand in front of the chair and slowly and gradually and consciously get angry at that phone directory, transferring my feelings from, some of the situation that was bothering me. And when I got to a place where I was ready, I would beat that phone directory with a rolled up newspaper, and I wouldn't stop until the newspaper broke apart. And it's one of the most satisfying things that you can do, but it was an experience that I didn't include in my life. And so creating a safe situation where I can explode like that was useful, because those feelings then are more likely to carry over into other situations, and I'm more willing to let go of what I feel. Does that make sense? Yes. So, is it possible to generalize, like when you are revealing your real emotions and you are able to express them, it Yes. will have some change in your life? Absolutely. Okay. Absolutely. Emotions play a big part in this system. Okay. Yeah, but переведи, пожалуйста. Да. Значит, он на самом деле говорит, что сложный вопрос, как бы в плане, опять же таки, это все-таки был постепенный процесс, и он не может так определить. Но он говорит, что точно были такие моменты, которые как бы вот для него были такие важными, и важный поворот в событиях. Они не единственные, было несколько случаев, но он говорит, один из случаев, это когда он первый раз за 30 лет своей жизни почувствовал, что он, когда чувствует злость, он может выразить это. Да? То есть он был в каком-то месте, то ли это кинотеатр какой-то был, то ли что, и в нем был какой-то человек, обычно он не проявлял свои эмоции, Джон, а был какой-то человек, который всем мешал. Он там просто или вставлял комментарии какие-то, или трогал кого-то, или что-то такое. И вот он заметил, что в какой-то момент он стоит и кричит на этого человека. Вот. Он говорит, что и он это не делал целых 30 лет до этого. И он понял, что это что-то новое, что действительно есть какая-то, наверное, потребность выражать эмоции. И вот он говорит, что он еще и делал, и практиковал потом необычное такое дело. Он брал справочник, телефонный справочник, брал какую-то статью там или newspaper, это газету брал, вставил этот телефонный справочник на кресло и злился на этот телефонный справочник, как бы, да, испытывал все эти эмоции. А потом доходило до такого состояния, когда он действительно испытывал уже к нему злость, и он бил этот телефонный справочник до состояния, что он рвался. Скажем так. И он говорит, что вот этот опыт, который он испытал, это один из самых таких ярких опытов, которые он испытал, и он понял, что в этом что-то есть, и все вот эти вот пазлы, они складываются, когда человек просто позволяет себе выражать эмоции, когда он их не скрывает. Так, вот у нас еще есть вопрос от Саши. Давай. Джон, насколько я знаю... Алло? Yeah, let me add something, and that is that the best environments that you can find for helping to work through this problem are those environments that are both risky and safe. Okay. So there has to be an element of risk, otherwise you're not addressing
the thing that's holding you back, but it has to be safe enough so that you are willing to take a risk. So probably you are meaning that you could join a public speaking club or something like this. That's correct. And a lot of people with stuttering problems are joining a lot of Toastmasters clubs and speakers clubs, and they go in and, among other things, they talk about their stuttering. Okay. Джон просто говорит, что он считает, он хотел добавить, он считает, что лучшая вещь, которую может себе сделать, позволить человек, который испытывает сдерживание и заикание, это он должен себя бросать в такие ситуации, которые одновременно являются и слегка опасными, но одновременно и безопасными. Что это значит? Это значит, что вот, допустим, клуб для публичных выступлений или Toastmasters, о котором мы говорили, это среда, где приходят теоретически все люди, которые хотят улучшить свои навыки публичного выступления, плюс они, как правило, испытывают страх в этой области. Но, с другой стороны, как бы, естественно, человек, который туда приходит, он испытывает, у него есть определенный риск, но, с другой стороны, он находится в среде, которая это понимает, и его поддерживает и приемлет. То есть, грубо говоря, там присутствуют две компоненты. Он говорит, что если помещать себя в ситуации комфортной, где нет вот этого элемента риска, то, скорее всего, мало что произойдет, потому что надо как бы смотреть вот на вот эти вещи, которые сдерживают, а их можно понять и пережить только в таких ситуациях. Окей, Саша, твой вопрос. Угу. Вот, собственно, вопрос почти что о клубах, о которых была сейчас речь. Насколько я знаю, Джон был главой Американской ассоциации заикающихся. Вопрос вот в чем. Чем лично он занимался на этой должности и какие функции выполняет ассоциация, для чего она вообще нужна в Америке? Окей. John, it's one more question from Sasha. Yeah. He's asking about your involvement and participation into National Stuttering Association in United States. So, which part you took, I think, and what are the purposes and goals of this organization? Well, I'm not very active now, but I'm almost 81, so. But I was very active in the National Stuttering Association for about 27, 28 years. I started out as the, I was the associate director, but it was a pro bono position. It was not anything I earned money on, but I was the associate director for about 16 years. I edited the newsletter for 9 years, and my wife designed it. And I started to run workshops for chapters of the National Stuttering Association, and I ran them all over the United States, and a few in Canada, and then I ran a few I ran a few overseas too, in 6 or 7 countries in Europe and in Australia. So I had a lot of experience running workshops for the stuttering community. And I did a lot of writing. A big part of the book that I wrote evolved over the course of about 25 years. I was on stuttering forums like StutL and StutX, and they started
in the late 1980s, I think it was, and became very active in the 1990s. And I was on there a lot, and a lot of my articles started out as long posts on these forums, and then I developed them into articles. Another big advantage was that I acquired a Macintosh computer. And what the Macintosh allowed me to do was to self-publish. The book that is now available was totally created by me in my computer. Okay. And that gave me a great deal of freedom to do what I wanted to do and do it in the way that I wanted to do it. And I've done private coaching for people. I do that now still over Skype. Okay. So that's, and yeah. and I went to the first 27 national conferences for the National Stuttering Association. I went to the first National Fluency Association meeting in Munich, and I went to the International Stuttering Association, met in San Francisco in the mid-'80s. I was there, and then I went to another meeting in Perth, Australia. So I've been around a long time. Okay, yeah. And one more like point on this and clarification. So, and what actually this association is proposing to people who are joining it, and which yeah. So as I understand, it's a non-profit. That's correct. Or yeah, it's non-profit organization, and it's proposing some resources like on stuttering in general and some self-groups and supports and everything, or is it doing something else? No, it's the International Stuttering Association is made up of self-help groups from countries all over the world. And you know, there's the British Stammering Association, there's the National Stuttering Association in the US. There are all of these national organizations, and every 3 years, they meet in another city, and people from all over the world, from the stuttering organizations all over the world, fly in and spend about 3 or 4 days. I think the last one was, where was the last one? Hell, I can't remember now. But you know, they get about 800 people from all over the world. They're really wonderful to attend. Okay. Yeah, I'll probably translate. Okay. Ну, он говорит, что да, он был некоторое время президентом этой национальной ассоциации заикающихся. И фактически он говорит, что он сейчас уже не очень как бы там участвует и не очень активен, но он там провел где-то 20 с лишним лет, и при этом он где-то то ли 17 лет, то ли что он был как бы в этой должности. Потом он писал статьи, он был основным редактором newsletter, да, у них там было такое. Он как бы был основным, он их писал, а жена была его оформителем. Вот. И как бы они много и писали, делали воркшопы. Что делает это на самом деле организация? Она создана, она не является коммерческой, то есть они на этом не зарабатывают деньги. Вот. Она просто создает некоторое пространство для людей, которые заикаются, для того, чтобы делиться информацией,
получать доступ к новым исследованиям, информации и так далее, и так далее. Потом он говорит, что такие организации национальные присутствуют по всему миру, такая есть в Европе, такая есть в Австралии, насколько я знаю. И каждый год проводится международная конференция по заиканию, на которую приезжает где-то порядка, членом это может стать то ли 800 человек, то ли что-то такое. То есть очень большая организация, и целью которой является как бы несение в массы знаний и так далее. Он сказал про то, что как он начал эту деятельность тоже, что он как бы переломным моментом начал то, что он купил Macintosh себе, и с помощью него он понял, что он может сам всякие книги писать и так далее. Но это было давно, судя по всему. Началось все с того, что он участвовал в всяких форумах. На форумах он писал длинные посты, а потом это все вылилось в статьи, которые он писал, ну а потом, как логическое следствие, в книгу, которую он написал. Все. Вот у нас еще есть вопрос от Марата. Да, но сейчас, секунду, может быть, мы как-то так сделаем еще определенное количество вопросов и все, потому что мы уже сидим 2 часа с лишним. Да, давайте вот вопрос от Марата, и еще вот, Богдан, тогда будет вопрос еще вот от тебя в качестве завершения. Я думаю, что на этом мы на сегодня закончим. Да, я это переведу сейчас, чтобы Джон был в курсе, хорошо? John, it's a long time on our call, but we still have 2 questions. So if you don't mind, we will ask you 2 questions, and then we'll... I'll stay around until we're done. So. Okay, it's good. Все, я уже перевел. Марат может задавать вопрос. Да, здравствуйте, Джон. У меня такой вопрос. У нас в России есть много центров по коррекции заикания. Методики, они действительно работают, и это не раз было доказано. Однако даже если соблюдать все рекомендации после курса, с течением времени речь у некоторых людей откатывается обратно, можно сказать, с полностью идеальной речи, без заикания и ступоров, до прежнего состояния и иногда даже еще хуже. Как вы думаете, вот в чем причина всего этого? Чем это может быть обусловлено? Спасибо. Хорошо. Да, но я хотел перед тем, как переведу, сказать, что у него ответ на этот вопрос есть в книге. Вот, но я, конечно, его задам и как бы добавлю, может, что-то. Yes, John, so it's a question from Marat, and he's asking following. There are a lot of programs, fluency shaping programs in Russia. And they seem to be working pretty well in terms of enabling people to speak, right? Yes. But from other hand, there is statistics showing that a lot of people that have done the courses are experiencing relapses over time. Right. And it's pretty often came into the same stage as it was before they're going to the program, or even worse. So I know that you have answered this question in your book, but if you can summarize and briefly, sure. One of the earliest fluency shaping programs is called the Precision Fluency Shaping Program, developed by a guy named Professor Ron Webster. And basically,
it's all about control. It's about controlling your stuttering, controlling the blocking. And the problem I have with that is that this problem is one of over controlling your speech, your emotions, and everything else. So to put one layer of controls over another layer of controls makes you twice removed from the spontaneous feeling of speaking. If these programs, and I don't think they do, but if the programs get into the personal side of speech, then I look at them more kindly. But most of them, I think, do not. And so people, you know, are forced to spend their entire life constantly controlling something. And I don't like the experience of having to control myself. And if the original reasons why I developed the blocking behavior was because I wanted to control something that scared me, such as my emotions, my feelings, you know, my spontaneity, then a fluency shaping program just reinforces the holding back mentality. So I'm kind of prejudiced against them. There are a number of other programs out which take a different approach. There's a therapist in Israel by the name of Barbara Dahm, D-A-H. Wait, let me check the spelling of this. You may want to check her website. Even more, have you guys looked at the website of Anna Margalina? We, some of us, have even spoken, I think, to her and heard about her. Yeah, but yeah. I'm not sure about visiting her website, but we know who she is. Yeah, it's worthwhile looking at what she's done. I met Anna in 2008 or 9, I think, and she had some significant problems. Her voice was tightened like a violin string and very high pitched, and she did a lot of blocking. But she has approached this problem from a holistic point of view. She is now a very, very, very good speaker. She has won all kinds of Toastmaster competitions. Her voice has changed dramatically. It's now rich and deeper. She's done things like taken acting classes and clown classes and improvisation classes. She's done a lot of the things that, you know, a lot of the things that I did, and she's also written a book which is worth reading, and if you go on her website, you will get automatically a book sent to you in 10 chapters. I would recommend that you that you check out, that your people check out her website. You know, she's also Russian, and so she's, you know, she has a PhD in biology from the University of Moscow. She has a lot going for her. Yeah, so when
one point on this. So and we will probably try to create a podcast with her as well. But problem is following. So do you actually see like public speaking skills are same as casual speaking in the real life? As some people are pretty good public speakers. I know these from the program, but they can say that the public speaking is now a comfortable situation, and they are feeling like in charge. They cannot be interrupted in between, and they are acting. Yeah. Rather than in real life, in the casual conversations, you have to be able to be really like not really putting too much attention to the way you're speaking, but to the content. Jump into the conversation, be emotional, express yourself. Yeah. Do you find it's kind of different? Well, no, not really. I think once you become comfortable speaking, you can. I mean, the best speakers are like Barack Obama, for example, who is an excellent speaker, and but he talks to 100 million people like he's having coffee with them. Mhm. And there are other speakers as well who are just really good. We somehow believe that when we're up in front of people, we have to be, more formal and more official. But that's not really the case. Yeah, I'll try to translate at this stage, as it's yeah. Good luck. Yeah. Yeah, it's actually a pretty challenging exercise because I didn't try it before, but yeah, it's I assume it's going pretty well anyway. I'm sure it is. Ну, значит, смотри, вот как бы ответ на вопрос Марат, да? Значит, тут такое, он говорит, знает про, конечно, эти методики, похожие методики есть и в Штатах и так далее, но у него есть некоторое предвзятое отношение к ним. Связано это с тем, что когда человек заикается, он на самом деле уже осуществляет на своей речи акт контроля. Соответственно, когда появляется fluency shaping, ну, то есть техника речи, то ты накладываешь еще один слой на этот уровень просто получается. То есть на один контроль накладывается еще один контроль. Он говорит, что как бы по его мнению это как бы узкий подход и успешные те методики, которые смотрят на это как на систему. И говорит, что часто это было и нормальный бы эффект был, работало, если бы было больше личной работы с каждым человеком. То есть вот чтобы на личном уровне все-таки выявлять, что человека сдерживает и почему. Потому что, опять же таки, речь это как бы то, что является вершиной айсберга, это симптомы. Техника, конечно, может убрать, как бы это уже от себя скажу, что техника может убрать буквально за пару часов. Можно человека научить говорить без заикания. Но проблема, она более как бы обширная, потому что это проблема больше личностная, что человек не выражает себя, не может себя представить таким, какой он есть в ситуации, пытается что-то скрыть, то есть он не показывает истинного себя, да? Вот, это одно. Потом он сделал ссылку на Анну Марголину. Анна Марголина должна была присоединиться к нашей конференции, но она не смогла. Он говорит, что он ее знает лично. Она, как бы, он считает, что подошла к этому более правильно, у нее более такое, и с ней можно связаться. Она тоже говорит по-русски. У нее есть тоже какая-то книга, она может ее выслать. Вот. Это что он сказал про Анну Марголину. Потом я спросил по поводу навыков public speaking, ну, именно публичных выступлений и в жизни, да. Я вижу это несколько по-другому. Джон считает, что это
как бы если человек говорит уверенно public speaking, то, скорее всего, он будет нормально общаться и в обычной жизни, потому что это просто придает уверенность. В этом, конечно, я полностью согласен. Вот, я надеюсь, ответил на вопрос, да? Да, вот, наверное, вот еще вот будет один вопросик, вот даже вдогонку, да, вот от меня, да, то есть, ну, вот опять же, да, то есть, ну, основная мысль, которую я вот услышал, да, то есть, что вот нужно идти на риск, да, на какой-то, ну, на разумный риск, на преодоление себя. Но ведь есть люди с очень сильной степенью заикания, да, то есть те, которые, чтобы, допустим, начать говорить, ну, которые просто не могут даже слово сказать. Вот, наверное, все-таки для них в составе, конечно, вот работы над собой, в составе других каких-то моментов, наверное, все-таки есть смысл на какое-то время вот все-таки вот использовать какие-то техники речи, да, чтобы хотя бы сделать первый шаг. Что вот Джон думает об этом? Или да, все-таки можно без этого как-то обойтись? Я, в принципе, тоже так считаю, поэтому хороший вопрос, я сейчас задам. John, it's another question from Valera. Yeah. So a question is following, and actually I kind of having the same question and want to address the same issue. So you're saying that fluency shaping techniques are not not the best way out, right? Well, that's my preference, because this is a problem of over controlling things that want to be spontaneous, and fluency shaping is about putting more controls over the natural controls that you've already put there. You can learn to speak without blocking, but you're always controlling your speech, and that is not basically satisfying to me. Speech for me needs to be self-expression. I have a lot of emotions. I'm a sensitive guy. I have a lot of feelings, and if I was constantly trying to control what's going on, I would feel very constrained. But there's no question that you can attain a certain level of fluency if you're constantly controlling your impulses to block and to do the other things associated with stuttering. But that's my preference. I mean, there are persistency fluency shaping program has been around for 30 years, a long time. So this is my preference. Like a first step, if you have hard stuttering, this maybe necessary first step to go to risk to go. Yes, I agree with you. If you're doing things with your speech that are counterproductive to speaking, it helps to know what they are and to become aware of what you're doing so you don't do them anymore. But ultimately, it's like playing golf. It's like playing a sport. You go to the practice tee and you hit golf balls out, one after the other. You get two buckets of golf balls to practice the swing. But when you go to play, you want to focus on other things other than the physical things that you're doing. When you're first learning a skill, well, it's like learning judo or karate or one of the martial arts. You have to consciously learn certain things in order to be able to master them. But at some point, control of these actions gets shifted to a different part of the mind, and then these behaviors become automatic if you want to operate at a high level. Does that make sense?
Yes, it makes a perfect sense. And I would like to add to this. I agree with Valera and yourself as well. In which way? So, when people have really struggled with their speech, and there are cases when people cannot get any word out and cannot say anything. So I think to move them, and because of this behavior with blocking, they have pretty miserable experience all around associated with speech. Right. And they don't even realize that they can speak fluently. They starting to forget how it's to be fluent and not to think about speech. So probably for these cases, you have to find a way how to and to break this vicious cycle. And one of the ways or interventions in this case, people are seeing like using some kind of technique. It doesn't really matter which one, but it will enable you to enjoy this game as you showing the like a case with the sport. When you're practicing, it's one thing, but when you're playing, it's all about the game and enjoying the moment. Well, that's like the Maguire program. You know, has something called costal breathing. Yeah. And it's a very effective technique for avoiding the blocking behavior. But if you talk to some of the most eminent graduates like Alan Badminton, I don't know if you've read or seen things that he's written, but he's in my book as well. And Alan Badminton was a policeman in Wales for like 24 years, and for most of those years he wore something called the Edinburgh masker. I don't know if you ever heard of this, but the Edinburgh masker was consisted of very small earphones that you could hide behind, hair that was longish, and a little microphone to put over your throat. And every time he spoke, what he would hear was ah. So basically, for 24 years, he didn't hear himself talk. And as a result, he was able to be a policeman and do a lot of things. Eventually, he left the police service, and then he had an automobile accident where he couldn't where he couldn't use the masker anymore. And so after 24 years, the stuttering was starting to come back. But then he heard about the Maguire program, and he went through that, and he's one of their most successful graduates. And now he doesn't use these techniques anymore. He's made over 500 talks. Yeah. 500 talks. So just to resume your answer, and I would like to reveal that I'm actually also did the Maguire program. Yes, I know. And I'm a coach on the program, and I know him as well. Yeah. Oh, good. So I'll translate, and probably we will finishing this, but not right now, but still stay please with us. Sure. Одним словом, он что говорит, да, он все-таки по его убеждению, он видит это, что только на технике задерживаться нельзя, и все-таки это некоторый уровень контроля, и опасность в этом заключается в том, что многие люди, они видят потом, когда даже проходят программу длительное время после этого, как некоторый акт, который они должны всегда делать, и всегда должны делать какой-то контроль, и его постоянно применять. И
все время осуществлять для того, чтобы говорить. Вот. И он говорит, что это убирает вот эту спонтанность речи и эмоции в речи. Да? Но как бы он согласен, что в случаях, когда очень сильное заикание, человек блокируется так, что не в состоянии вообще общаться и говорить, то есть какие-то техники, которые все-таки этот порочный круг прерывают, да? Вот. И фактически он ссылается тоже на Магуайр программ, и он говорит, что он знает такого выпускника, известного на программе Элейн Badminton. Элейн. Okay. I'll try again. Try shouting his name. Badminton. Yeah. He's saying Eleyn Badminton. Yeah. Do you feel the holding back? I'm not sure. I think it was kind of I'm already was in the block, so not feeling much. Ну, я продолжу, да. Элейн Бэдминтон. Элейн, ну, ладно, потом повторю. Вот, этот человек, он прошел программу давно, и он служил в полиции в Англии длительное время. Вот, и все это время он использовал вот это устройство для обратной связи, когда наушник вставлялся, да. Вот. И фактически с помощью этого он даже не обратной связи, там шум подавался, и он не слышал себя. Фактически таким образом он смог прослужить там 20 с лишним лет. Но потом он ушел из полиции, он пошел на программу Магуайр программ, вот, и фактически он один из самых успешных выпускников этой программы сейчас, и теперь он не использует уже технику. Вот. Ну и причина это является то, что программа относится к этому обширно, то есть грубо говоря, техника используется как вот этот coastal breathing, он используется для прерывания этого цикла, да. Технические погрехи могут быть, вот как у меня только что, вот, но тем не менее это не влияет на общую систему так и заикания, да, потому что вы следите и поддерживаете вообще общий хексагон в положительном состоянии. И Элейн Бэдминтон, он фактически вышел на тот уровень, что он уже не является толком и членом этой программы, он делает публичные выступления, и, насколько я знаю, он вообще не заикается, насколько вот я помню. Так что Элейн Бэдминтон, он фактически выжил из этой ситуации. А вот сейчас, как бы то, что я сказал его имя, Бэдминтон, это называется в программе преодолеть звук, да, или overkill. То есть, если вы испытываете его, да, вы его применяете в разных контекстах, через паузы и так далее, приходите в состояние, когда вы понимаете, что он не является вообще проблемой, да. Вот, ну, собственно, это, наверное, отвечает на вопрос Валера, да? Да. Так, ну, я думаю, что, наверное, нам пора уже подвести какое-то уже резюме, да? Общее. Да. Ну, давай, может, я тогда... У тебя был какой-то важный вопрос? Ну, сейчас я вот его задам. Один последний вопрос, да? И да. Все. Ну, давай, да, последний вопросик, и я как бы подведу итог. Хорошо. John, one last question, and this question is from me. I finally overkilled the name of Eleyn Badminton, which is the same. I noticed. Yeah. So the question from me, as you know, holding back
so some people are saying that for them are claiming that for them it's not actually a holding back. It's not a psychology. They are saying that they do not feel any fear or avoidance of the situations in general, but they feel that sometimes this happens to them and they just stutter. Yes. So they are. I don't believe that, by the way. That may be what they are aware of. Okay, yeah. Right. Yeah, it's a really good point in finding. I actually feeling the same, but it was interesting to see your opinion on this. And the reason for they are saying that it's like something physical is happening to them and they cannot deal with this. It just happens. But from other hand, they're saying that there are situations they can say twist weddings or something like this without any issues. Right. But they also saying that they can stutter when they speak to their reflection in the mirror, for example. Right. So do you still find it kind of it's like the understanding of the holding back behavior that is driving their stuttering? Well, I think it's still holding back. I mean, there are, you know, specialized or unique situations. I mean, usually people don't stutter when they're alone, but I've met a few very few people, but I have met a few who do stutter when they're alone. But you really need to look at their psychology to see if they have, for example, and I'm making this up now, but let's say that they have a very judgmental inner critic. Okay. And this inner critic is judging them all the time, even when nobody is around for them to project that inner critic onto. Great. Yeah. You know what I mean? Yeah, sure. It's but I do know that this is a system. Mm-hmm. And I do know that there are at least 6 parts of the system, and that if you understand how systems work, that you have a better chance of defeating the system. All right. Yeah, so I'll probably will translate at this point, as is a pretty good reply, I think, already. Okay. Не забудь перевести вопрос тоже, что ты его по-русски не озвучил. Да. Я спрашивал у Джона следующее. Я спросил, что некоторые люди считают, что их заикание – это не акт сдерживания. И говорят, что они не испытывают страха, не испытывают и избегания ситуаций и так далее и тому подобное. На что Джон сказал, что он вообще-то не очень верит в это заявление, что это может быть просто то, что они видят, и то, что они замечают. Это то, что им... он говорит, что, скорее всего, если есть ситуация, где все-таки человек не заикается, неважно, может и зеркалом заикаться, но он говорит, что если зеркалом заикается, то есть некоторый внутренний критик или судья, который всегда пределе и всегда оценивает, что происходит, и оценивает речь. То есть у кого-то он развит больше, у кого-то он развит меньше, у кого-то это проектируется только на внешней ситуации, у кого-то этот внутренний критик настолько сильный, что он заикается даже когда говорит сам с собой. Вот. Но все равно он говорит, я встречал таких людей, которые заикаются наедине с собой, но их было очень-очень мало. И все равно, по его убеждению, это некоторая система заикания, что-то их все равно сдерживает, он говорит, и что нужно понять, что этот критик делает и почему происходит этот акт сдерживания. Все. Так, я тогда уже подведу некоторый итог, да, то есть я думаю, что я
насколько я знаю, как бы многие из здесь присутствующих все-таки книжку не читали, да, «Переосмысление заикания». Я думаю, что вот эта конференция будет хорошим стимулом для того, чтобы все-таки ее прочитать. Да, и я очень надеюсь, что Джон выделит для нас время, когда мы уже будем немножко более подготовлены, и сможем как-то вот еще раз встретиться и более, может быть, конструктивно вот еще раз обсудить, потому что все-таки вопросов много осталось неотвеченных. Вот, и вопросы, я думаю, многие появятся. Конференция была интересной. Большое спасибо Джону. И добавим еще, что русская версия книги выходит буквально уже в этом месяце. В конце октября официальная бумажная версия будет в магазинах где-нибудь. Да. То есть я думаю, что это тоже будет, опять же, после выхода книги, да, я думаю, что будет смысл нам вот еще раз встретиться, ну, после выхода и прочтения, опять же, многими вот эти книги. Будет, я думаю, что актуально встретиться и обсудить. Я думаю, что появятся какие-то новые вопросы. Ну все, тогда я перевожу, да? Yes, John, we are closing down our conference, and all people on the conference are saying a great thank you to you, and I hope very much. I hope it's been helpful. Yeah, I'm pretty sure, and it's no doubt about this, and we really appreciate your time and your Sure. work in this field, Yeah. and very much appreciated your book as well, because it's I'll a be great happy work. I'll be happy to do this again, by the way, if you have more questions after people have a chance to think about it. Yeah, sure. And I would like to add that there is a print version is coming soon. A print version of your book, Yes. but in Russian translation. You're going to send me some copies, right? Probably yes, I think so. And I will translate and pass this message, but I'm pretty sure they will. Yeah, I think they said they would send 3 copies. Not that I need 3, but it'd be fun to have them. Yeah. And probably after this, more people will be able to read your book. Yeah. And there are a couple of people, and quite a few actually people who read your book and who find it's very, very helpful to them and very beneficial to them. Who did the translating, out of curiosity? Yes, so in this was translated by combined effort from some people on the forum. Oh, really? So, wow. Yeah, so it wasn't one person, so it was like, Okay. I'm not sure, about Богдан. 5-8 people, yeah. Богдан, я могу сказать, кто именно работал над переводом книги, если можно. Ведь об этом, да, спрашивает Джон. Да. Перевод книги был выполнен, собственно, участниками нашего форума. Это Мария Надуева, Александра Фомина, Сарасин, Алина Колокутская, Надя Белова, Алексей Горобий, Алексагор и Варуна. Okay. By the way, that book evolved over about 26 years. Okay, yeah. Just to let you know. This was not a quick write. It evolved and got added to and became bigger over. Well, the first draft of that book was only 48 pages, and it was the public speaking manual. Mm-hmm. Yeah. And it was printed on a dot matrix printer. It wasn't even a laser printer. And then I kept adding to it, so it's evolved over a long period of time.
Yeah, so, and probably you heard, but Sasha named in person each person that was involved in the translation. Yeah. Okay, so it was 5 people, I think, right, Sasha? 5, 6? Yes, about 5. Yeah, so it was 5 people, and probably you will see their names on the book itself. Ah, that's great. Yeah, so, and yeah. Yeah, so thank you very much for your time. Sure. It was very much appreciated, and people on the forum saying that while they're reading the book and after reading the book, they probably will have more questions to you. And if you are supporting the initiative, we could record and make another session. And I would be happy to talk to people one-on-one with video on Skype. Great stuff, and I will pass this message. But the problem that not all people speak English. Speak in English, yeah, yeah. But I will call you John. That's for sure. Okay. Yeah. Ну, я перевел, я сказал все от нас наилучшие пожелания, сказал спасибо. Саша озвучил имена всех переводчиков, которые переводили книгу. Джон высказался тоже спасибо. Он знает, что книга выходит, и вроде он получит экземпляры этой книги. Ему было передано. И он не против, он за то, чтобы провести еще такого рода конференц-звонок, если будут вопросы. И также он очень поддерживает инициативу тех людей, которые захотят с ним поговорить 1 на 1. То есть, если кто владеет английским и хочет позвонить и использовать при этом видео, то он это приветствует и всегда к этому открыт. Okay. Thank you, John. Okay, my pleasure. It was great talking with you. Yes. Thank you. Same with me, same with us. Okay. Yeah. Cheers, John, and yeah, I assume you have a great day, and all people in Russia have a good night, and I will have a day in front of me yet. I'm gonna have some lunch, and then I'm going to the gym. Okay, it's good. All right. Bye. Bye, everybody. Bye-bye. Nice talking.